Throughout the history of mankind, the divine messages are often shrouded in mystery. Prophets, messiahs, or whichever names you call them, are often persecuted and oppressed, their words obscured. But how do we distinguish the true from the false? To do so, one can only rely on the divine's guidance, and the truth will reveal itself to those who earnestly seek it. Previously in the series, we began exploring prophecies from Europe about the advent of an extraordinary peacemaking king in this lifetime who had also been great monarchs in past incarnations. In Asia, there is another traditional belief in the return of a great ruler and the hero of the people. Gracing the earth in the 12th century, Genghis Khan is renowned for building the great Mongol Empire. The size of Africa, it was the largest connected land empire in world history. In recent years, historians have been revising their views after discovering more truths about the brilliance and benevolence of Genghis Khan. Born poor and illiterate in a time of strife, he overcame adversities and taught himself through sheer discipline and determination to form a peaceful empire, and thus stopped the constant fighting among the smaller tribes. A great diplomat, he saw no honor in fighting and preferred instead to let rumors of his might to spread in order to encourage enemies to surrender and cooperate. How was Genghis Khan able to gain more lands and subjects in 25 years than the Roman Empire accomplished in 400 years? He was, in fact, as Supreme Master Qin Hai once revealed, no ordinary ruler but the master, and thus handled matters, including conflicts, on a different level. These are the forces of Maya anyway, the opposite ones. So that the master can absorb quickly, because he's a master, it's not a normal ruler. But of course there is some price to pay, it's not like scot-free, but because such a ruler is a master, so they can do it. But mostly in the conflicts, these so-called masters, they will try their best to solve the conflicts with friendship, like King Arthur used to do. And like King Genghis Khan, he went everywhere and people just surrender. According to what I read, very rarely was there any resistance that resulted in bloodshed. That's why he went from one country to another so fast. First, he sent people to talk diplomatically, and then he's helping them instead of possessing their country. And then they let their own people govern themselves also. Not like go and invade the country and take the whole country and rule it yourself. Yeah, he just kind of formed an alliance. And the military action was only when it was really, truly unavoidable. There's very little bloodshed, according to what I read. Once uniting the disparate tribes, Genghis Khan concentrated on building peace and prosperity for all his citizens while allowing local customs to continue. He created the world's greatest trading network, including roads, granted freedom of religion, abolished torture and slavery, espoused meritocracy over aristocratic privilege, and supported women's rights, among other policies considered way ahead of his time. In addition, Genghis Khan's rule is also credited with achieving the world's first ever international postal service, the first wide use of paper money, and the first culture to support universal literacy. Thus advancing civilization,
He once said, "A leader can never be happy until his people are happy." In addition, Genghis Khan eventually practiced spiritually and was a vegetarian. It is no wonder that centuries later, the Mongolian people still regard Genghis Khan with profound love and veneration. Attesting to this love is a national Mongolian tradition known as the state worship of Burkhan Haldong mountain. The sacred mountain is both the birthplace and burial site of Genghis Khan. When he was alive, Genghis Khan himself once declared Burkhan Haldong mountain as sacred after it had shielded him from enemies. Following were his humble words of gratitude as retold and recorded in the secret history of the Mongols. Хат хавцлын сүвийг ирж, халдун ууланд тааж ирээд, халис холтсоор гэр барьж, халуун амиа хамгаалав. Өглөө ойт Бурхан халдун уул, бөөсөн чиний амийг минь бөөцөлөн аварч, өшөөт дайснаас өршөөн аварч, өнчин бидний өмг болсон. Өндөр дээр Бурхан халдан чамайг өглөө бүр мелаж бай, үрийн үр тахиж, үе тутамд үргэлж шүтээ гэж үсээ хүзүүнд эрх мэтөлгөж, малгайгаа гарт сэгэлдэргэлж, гараар өвчүүгээ дарж, наран өөд хандаж, Бурхан халдонд 9-тэй сөгдөж, өчил өчөн сацал өргөв. In his honor, the state worship of Burkhan Haldong mountain, held every 5 years, consists of 3 ceremonial events, all centered around the expected return of the beloved Genghis Khan. The first ceremony is the reclamation of the black and white spirit banners of Genghis Khan. In the time of the Mongol Empire, these unique banners called tog were used by the Hans. The 9 black banners signified wartime, while the 9 white banners were an emblem of peacetime. The very original togs were protected by the Tibetan Gelugpa Lamas in their temple for centuries as the symbol of the spirit of the beloved Khan, whom they respected very much. Today, the 9 white banners of peace are officially kept in the government palace at Ulaanbaatar. The second event of the ceremony is the sending of a white horse to the mountain. The Prime Minister or President of Mongolia places a mark on the white horse and symbolically sends him into the Burkhan Haldong mountain, so that when Genghis Khan returns, his horse would be ready for him. The local people then take care of the special horse, who must be treated with respect by all. Third, an arrow is launched into the sky in hopes that Genghis Khan's spirit in heaven will hear his people's call. Indeed, a glorious king has been missed very much by his descendants. Among them are our Mongolian Association members. Авшиг авахаас нэлээ хэдэн жилийн өмнө манай өрөөнд Чингис хааны зураг байдаг гэсэн. Тэгээ би тэр зургийг харах дуртай яагаад ч юм их татагддаг гэсэн. Тэг харах болгоно надад ямар нэг юм хэлэх гээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг гэсэн. Тэр үедээ би нэг юм бодаагүй. Гэхдээ өрн Чингис хааны тухай ботхоор надад тийм нэг зөөлөн дулаахан тийм хайрын энерги мэдрэгддэг гэсэн. Тэг хэдэн жилийн дараа 2009 оны 7 сарын 22-нд би их агшаас авшиг авсан. Авшиг авсны дараа нэг өдөр ингээд бяцлагаас сууж исэн чинь миний ахуй ойлголтод их багш
яг Чингис хааны дүрээр тийм гоо сүрлэг юм цагаан хувцастай ингээд орж ирсэн. Тэр үед их сүрдмээр байсан чи надад ерөөсөө тийм надад нэг тийм гоо дулаахан хайр энерги мэдрэгдэжсэн. Тэгэд дараах нь Францын олон улсын дайны үеэр багш нэг төрөлдөө их Монголын эзэн хаан Чингисийн дүрээр ирж энэ дэлхийд ажиллаж исэн гэдгийг сонсоод би миний тэр ахуй ойлголтод орж ирсэн. Их багш Чингис хаан хоёр нэг юм байна гэдэг би мэдэрсэн. Тэгээ би диваажинд үргэлж их багшийг минь хамгаалж, эрүүлэг байлгаж, аюулгүй байлгаж, их багшийг минь энэ дэлхийг аврах гэсэн ариун үйлхэрэг нь үргэлж хурдан биелээ олоосоо гэж залбирдаг. Их багшигаа урд төрөлдөө Чингис хаан байсан гэдгийг мэдснээр Монгол авшигтан бидний эзэн хаанаа шүтэн дээдлэх сэтгэл дахин сэргэж олон асуултын тайлал болж өгсөн билээ. Сэмплэзэр энэ талаар мэдснийхаа дараа цагаан сарын олон улсын дайнд оролцохоор Тайван явсан. Тайванд очихдоо их багштайгаа уулзахаас гадна эзэн хаандаа золгоно гэсэн хоёр зорилготой явсан билээ. Олон улсын дайнд очиод их багш биднийг ажиллахаар гарч ирэхэд би их багштаа бас эзэн Чингис хаандаа залбирч байлаа. Би залбирч байхдаа дотроо ийхүү уйлж байлаа. Их багш минь, эзэн хаан минь, таны үүсгэсэн агуу гүрэнд дороотож, хүн ардан зовж, таны бүтээсэн агуу оронтой харьцуулшгүй дороотжээ. Би их багшид хандан их орноо эзэслэж, зөв зам дээр нь гаргахыг, энэ бүгдийг засахад туслахыг нулимс туслуулан гуйсан билээ. Тэгээд даяанд улсны дараа Монголдо бусж ирсэн даруйд эзэн хааны олон хоногоор томоохон аян дайны өмнө ёслол залбирал хийдэг бурхан халдун тахилга дуул руу аялахаар болов. Бурхан халдун уулын оргид гарах үед өөдөөс олон зуун жил хүлээсэн сүнслэг хамгаалагч тогтов. Тэд эртний Монгол цэргийн хувцастай сүрлэг харагдаж байсан. Тэд их хааныгаа хэдэн зуун жилээр хүлээж байгаагаа хэлж илэрхийлж байлаа. Тэдэнтэй тэврэлтэн золох тэр агшинд их багш буюу Чингис хааны илгээсэн ивэл хайр сүнслэг илгээмжүүд надаар дамжин урсаж тэднлөө шингэж байлаа. Тэд их хааныгаа энэ олон жил хүлээж байсныг одоо их хаан их багшийн дүрээр игэн ирснийг тэд мэдсэн. Тэгээд дээд овоо буюу тахилгын хэсэгт очих үед урд төрөлдөө Чингис хаандаа зүтгэж бас онголж байсан санаж уйдгар тавтав. Үеийн үед багшийнхаа хаанл төрөл аван дагаж явдаг албатан байжээ гэдгээ мэдэж багштайгаа барилдалгаа ойлгосон юм. Авшиг авсан, яагаад Монгол хүний төрлийг авсан бүх зүйлийн зангилаа тайлагдаж билээ. Тэгээд дээд овооны оройд гарч, наран өөд гарч Монгол түмнээ их багштаа Чингис хаандаа даатхан залбирлаа. Монголын асуудлыг яг л энэ цэгээс их багш эзэн хаанд айлдах ёстой учир их багш маань намайг энэ уул руу явуулжээ гэдгийг ойлгосон. Их багш бидний агуу их хаан Мандан Бадаргээ. As some of our Mongolian Association members saw in their visions, Supreme Master Qinghai was the great king of the Mongols, Genghis Khan. Perhaps he had heard the sincere calls of his people, carried by the winds above the Burkhan Haldun mountain. Also, his return is bringing a lasting peacetime to our world, as signaled by the 9 white banners. Every peaceful plan will be done. And what about his white horse? In 1999, during a moon festival celebration in the United States with our association members, Master made a delightful and meaningful appearance, sitting regally astride a beautiful white horse.
Thank you, excellent viewers, for joining us today.